the roster used to play, and it was important for the guys that haven't played enough minutes just to showcase, to prove themselves here at home against our fans, against a tough team, the reigning champions from the USL Championship, and it was a tough game. So my way to give confidence to the players is to throw them on the field, and I love the idea to give them minutes and to see how they respond to the challenge, because definitely they want to play, and we want to see them play. And today, to be honest with you, it was a good experiment. It was good. It was some good things, some things that it was normal to see because lack of minutes or rhythm. But at the end, we're playing the Jägermeister Cup, and that's the possibility that we have. We lost today 1-0, but in the USL Championship, we're still in the second place, and now we want to think about Oakland roots. And, we rested some guys that, they've been injured, there have been some difficulties physically that they can recover, and we give a little bit of break to the roster that has been playing a lot, because physically and mentally, a little bit of break is always good. Seeing some of the younger guys, like you mentioned, get a shot today. Chapa Vasquez making his first star, along with Emmy, who had a few last year. Starting to see a little bit more of an improved defensive performance as well these last 2 games. What have you seen kind of in that level that's kind of changed from their beginning of the season? Definitely, it was like their maturity, improvement. They're becoming more, it's their mentality changing, and responsibility, and accepting the pressure. They have to play under pressure because this is the level that they have to face. It is different when they play with the academy. It's too easy for them. But now coming over here, things change. But the only way for them to experience that is just to throw them to play and to give them the chance to perform. And I think it was good, for me also. Today, Brian was more solid defensively. Yes, they scored 1 goal, but that was a bomb. It was unbelievable goal, but, it was improvement on us in the defensive aspects. Definitely, we could have a little bit better things with the possession, but it was like a back and forth. I think, we could have keep it possession a little bit better with the ball, but the game went down that way, and sadly, the rhythm was a little bit difficult because sadly the referee didn't help us, and we both teams with that. Un partido donde usted muestra un plantel distinto a lo que estamos acostumbrados, pero igual lo ha de dejar muy satisfecho que el nivel del funcionamiento de su equipo no bajó significantemente, igual comparado a lo que trajo el rival, que verdaderamente vino con los titulares que ellos están dispuestos a jugar, ¿no? Sí, naturalmente, y eso es lo que la verdad queríamos ver. Desde la semana queríamos ver y queríamos darles la posibilidad a los muchachos que se enfrenten a uno de los equipos de la USL, el campeón actual, y que tengan la posibilidad de decirnos en el terreno de juego, de expresarse, de hablar y de decirnos en qué posición están, en qué nivel están, y si nos van a poner a pensar a quién ponemos el sábado. Así que eso era la idea, y la verdad que el nivel fue bueno, la concentración, la intensidad, y no
no se vio una gran diferencia en cuanto a un equipo titular contra un equipo que no ha venido jugando, no son los titulares. Entonces a mí, lo acabo de hablar con los muchachos, me llena de alegría, satisfacción. Obviamente no nos gusta perder, pero si tenemos que perder, este es el campeonato y el torneo donde podemos experimentar y darle la posibilidad a los muchachos que no están jugando de que jueguen y se muestren y nos digan y nos pongan a pensar. Profe, el último partido en casa hablé con usted sobre una evolución ofensiva que yo noté, más diagonales en ese partido. Hoy pelotas a balón largo, pero no eran pelotazos muy acertados los tiros largos que verdaderamente fueron recibidos por los delanteros bastante bien. ¿Otra evolución en lo que viene en lo ofensivo con ustedes? ¿O fue algo que nomás se presentó así el día de hoy y ustedes lo vieron inmediatamente? Sí, se presentó por las características de cómo ellos juegan y cómo lo que teníamos nosotros, ¿no? Sobre todo tenemos a Daniel, que es un jugador que tiene mucha velocidad, es muy rápido y queríamos aprovechar su velocidad y los pases detrás de la defensa en diagonal, lo mismo Tumi. Logramos algunos, otros fueron demasiado largos, pero ellos la verdad que estuvieron dispuestos y fue algo que complicó por ciertos momentos a la defensa del otro equipo y bueno, lo único triste es que no pudimos concretar. Pienso que tuvimos un penal claro en la segunda parte donde Wilmer Andrés lo empujaron y el árbitro, lo vimos todos menos el árbitro, pero sí, pero bueno, eso es parte del fútbol. A veces nos pitan las cosas bien, a veces no nos pitan y bueno, no tenemos VAR, hay que seguir, pero la intensidad y la mentalidad, yo veo un equipo con mentalidad de lucha, de ir al frente y de no tener miedo al rival y de buscar siempre el gol. Entonces, eso es algo que ya lo tenemos todos los jugadores del equipo y por fortuna hoy lo mostraron y eso es algo que me llena de satisfacción porque nosotros ya entonces si necesitamos alguno de ellos ya están con minutos, ya jugaron, ya estuvieron en el terreno de juego y ya están a disposición de nosotros a cualquier momento. Last question, último para mí, profe. Lo que viene un viaje a Oakland que siempre se presentan difíciles los viajes para el paso a California, pero igual a lo mejor este resultado llena hasta una más de ilusión para seguir adelante en lo que viene siendo el campeonato de la USL y no bajar en calidad en ningún aspecto, ¿no? Es que nosotros todavía no alcanzamos el nivel más alto. Lo que tenemos que tener claro es, todavía no estamos conformes. Yo no estoy conforme, ni ninguno en el cuerpo técnico, ni los jugadores estamos conformes con el nivel mostrado. Sabemos que tenemos que rendir más, que dar más y por eso partidos como el de hoy dan la posibilidad de que los otros tengan minutos, que alcancen, que jueguen para balancear y para no tener un equipo que juegue todo y un equipo o algunos jugadores que no puedan participar. Entonces, hoy fue fantástico, la Jägermaster nos da la posibilidad de competir y estuvieron compitiendo de igual a igual. Obviamente, para nosotros sería importante continuar ganando, pero de nuevo, si tenemos que arriesgar en algo, el día de hoy era el día para arriesgar y la Jägermaster es la copa en que vamos a arriesgar, ya sea de visitante o de local, vamos a arriesgar y yo quiero arriesgar y darle oportunidad a los jugadores que tengan minutos. Okay. Thank you.
how are matches like this going to be important now that some guys have gotten some more run to kind of build some experience moving forward? I think it's very important for the whole group, just so we're all on the same page and, we're all trying to get that same atmosphere, that environment in the game when our time does come again. And it was a good test. It was a good test for all of us, even, for the coaching staff to see, players that want to, continue to push and compete. So overall, I think obviously the result didn't go our way, but overall the game, the test was good for us. A starting 11 that, relatively new, that hasn't gelled, spent a lot of time together, but still, I was talking with Coach right now, there wasn't a noticeable performance drop-off, particularly against an opponent that came into El Paso with their typical starting 11 to try and get a win here. Yeah. Guys, that's got to leave you guys plenty of satisfaction and aspiration for the future, right? Yeah, so I mean, obviously the loss hurt us. The 1-0 loss. We obviously want to win and want to keep that winning momentum. But everyone in the locker room after the game, even coach told us that there was good things from us out there. Obviously, we need to improve on a little bit on some things, but definitely there was a lot of good things, and I felt good in there as well with the whole group. And I think that the group has been very close this year. That's helped us a lot. So I think that's big. That's been a big factor for us. Obviously, last question for me. Mm-hmm. This kind of obviously with the results or whatnot, kind of rallies you guys up to help you keep your eye even more focused on the ball, which is the USL Championship regular season for next game against Oakland next week out there in California, right? I'm assuming. Yeah. So I mean, we put this game aside. Obviously, we'll go over the stuff like I said we need to work on, go over the film. But now our main focus is back on the USL Championship, and just maintain where we're at, and obviously keep pushing forward for that. Appreciate it. Thanks. Thank you, guys. Thank you.